24th, uncle. A fourth chapter. 24th. Okay. So 20, yeah. So in this particular section, it is promised that it is enough to remember Durga Parameswari. The moment they remember, take the name of Durga, they will be freed from all kinds of fears. Bhitim Jasesha Jantoho. The Bhiti, the origin of fear. Because Sanskrit, she said, Bhitat Bhayam Jayate. Gnapakam pettukondi. See, Bhitat Bhayam Jayate. Bhaya is the product of Bhiti. Bhiti is the foundation stone. What is Bhiti? Unwantedly, unnecessarily feeling the objects as a problem and fear making. అబ్బాయికి చేతిలో పెన్ను పెట్టి ఆ రోజుల్లో మా చిన్నప్పుడు స్క్రూ కారుతుంది, చెయ్యంతా ఇంక్ అవుతుంది అని చెప్పి ఇచ్చేవాళ్ళు. అలా అప్పుడు స్క్రూలు రాస్తూ ఉంటే నిబ్బు దగ్గర కారేది. ఐ మీన్ ద స్క్రూ దగ్గర కారేది. ఐ డోంట్ నో, యూ డోంట్ సీ ఇట్, యువర్ ఫార్వర్డ్ పీపుల్. మేము కూడా చూసాం, మేము కూడా ఇంక్ పెన్స్ తో రాసేవాళ్ళం ఎగ్జామ్. ఇంక్ పెన్స్ మేము కూడా రాసాం. అవునా? మీకు మంచి పెన్నులు వచ్చి ఉంటుంది, ప్లాటో అలాంటి మంచి పెన్నులు వచ్చింది. ఇన్ అవర్ డేస్ we used to carry for the examination ink bottle and the pen, which does not contain pen inside. So every time we had to dip and write. So at the end of the examination, we used to spill the ink upon everybody and declare happiness and come home. Oh, those days have gone. So anyway, so here Bhiti, I'm talking about the Bhiti. See, worry. There is no word, there is nothing which is not tagged with worry. Bhartruhari, in that Sataka, he says, in Vairagya Sataka, he says, Sarvam Vastu Bhayanvitam. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వస్తువుకు భయము అనే ట్యాగ్ వేసి ఉంటారు. ఎట్లంటే గ్లాస్, ఫ్రెజైల్ గ్లాస్, హ్యాండిల్ విత్ కేర్ అని బోర్డు పెట్టినట్టు. So every article has been tagged with the fear. Therefore, if at all, the Bhiti is the origin and Bhaya is the experience. So when you remember the name of Durga, all fears will go. Not only that, Daridrya Dukkha Bhaya Harini. See, there are three things which poses all people a problem. That is poverty, paucity, and grief or sorrow. And third one is Bhiti and Bhaya. So these are the three things which always go with the people. And people are trying to get rid of these Bhiti, Dukkha, and Daridrya. Bhaya. So all these three things, Parameswari Durga is able to remove and making all of us free from worry and all that. Because why she does? Because Sada Ardra Chitta. She is having always compassion filled. So she is ATC, all-time compassion. So Sada Ardra Chitta, her mind is completely wet with the compassion. And moreover, she is able to overcome Sangrama Mrutyum Adhigamya Divam Prayantu. So those people who died in the battleground, they have to go to Swargalokam. Because in Swarga, there are so many layouts. There are so many suburbs in Swargalokam. Swargalokam is not direct. So in that suburb, there is one suburb specially marked for the people who die in the war. So that's what we call Veera Sargam. So Veera Sarganiki velipotaru. That means when you go to fight for a genuine cause, Dharmodharana, then they will not be suffering, but they get rid of it. And also they will be happy, and whatever papam is there, all that will go. And in the sloka 19, we have also requested, and all the Shatrus who have been killed in the war,
they are all purified, sanctified by the touch of the weapons of the Devi. See, for example, a surgeon, when he uses the weapon instrument, because of the touch of the instrument, the problem is removed, is it not? That's why the surgeon's healing instrument, the sword in the hand of surgeon, the razor in the hand of surgeon. So అంకుల్ నేనే షేర్ చేస్తున్నా. ఆ Okay, అమ్మాయి okay. అరుణ కూడా వచ్చింది. yeah. అందుకని బుక్ తన దగ్గర ఉందో లేదా అని నేను షేర్ చేస్తున్నా అంతే. So 19 in that sloka, we see that because she is a sadhvi and she is able to make everybody who came to fight with her to be totally pure, and purity is a mark of punyam, and that punyam will enable that. And moreover, Mahishasura is so lucky that he did not become blind. Although there was sunshine which is reflecting upon the sword with which she was using, and she was looking at Durga Parameswari, who was nothing but a floodlight. Tejo Rasi, she is a Tejo Rasi, and looking at Tejo Rasi, that is Surya Bhagavan. He did not get blind because Amma wants him to fight up to his satisfaction. Kadapati varaku truptiga work chesin tarvata, then only she will ask whatever she wanted. And therefore, Drusho Naradi Suranam Yennagata Vilayam Amsumadindu Kanda Yogyananam Tava Vilokayatam Tadetat. So how was that? Indu Khanda Yogya Ananam. Her face is just like the crescent moon or segment of the moon. Moon is cool, sun is hot, and nobody would like to hold umbrella for moon, is it not? Chala venal undi godu తీసుకురమంటారండి. So that's what Kalidasa says. See, Saratjyotsnam patantena ko varayati antaru. So nobody will try to stop or the Saratjyotsna, the moonlight of in the Sarat Kalam, not to fall on them. So such a beautiful enjoyment. So her face is so like the moon, and looking at the face and fighting with her was a great boon, and so they are all happy. And moreover, Durga Parameswari is of nature 21, Durvrutta Vrutta Samanam Tava Devi Sheelam. See, her character, her conduct is oriented only to subdue the bad behavior. Vruttam is behavior. Suvruttam, Durvruttam. We have two divisions. Good habits, good behavior, and bad behavior. So, the Durvrutta and Vrutta, these two are being controlled, and Shanti is provided by Devi. What exactly we want? So when our Durvrutta and our Vrutta has been subdued, then we are really happy, and therefore it is happening. And again, and then Viryam, what about her prowess? It is simply overpowering the parakrama of each and everybody. And although she is very ferocious, angry, and fighting with all, but she is ultimately in heart of hearts. She is very kind and affectionate. That's why Daya Tvaya Ittam Prakatita Eva. So Prakatita means published, shown forth. So Daya Murti is Durga Parameswari. We should not mistake that she is cruel. She is cruel towards the bad behavior. She is compassionate towards the good behavior. Therefore, she has that kind of two-in-one, double personality, a double-edged blade. Then in 22nd, ultimately having been praising all the time
that she is not only favorable to her bhaktas, also favorable to her enemies, because they get purified when they happen to face her and come into fight. That's a beautiful idea, is it not? This is all Markandeya Murshi telling us a war is beneficial both ways. The winner will get the land. The loser will get Veeraswargam, or he will get something. Something like in matches, runner and winner. Winner gets more money, runner gets less money, but both are complemented finally. So like that, here also Amma is, Daya is the common feature in her. And ultimately in 22nd sloka, we have noted that Kenopama bhavatu te asya parakramasya, that's one. Rupam cha shatrubhayakarya atihari kutra. So chitte kripa samaranishthurata cha drushta tvaya eva devi varade bhuvanatrayepi. There is no match or comparison to Durga Parameswari in all the three worlds. Nobody is there second to her. You cannot, something like, can you compare a sky to anything? Can you compare an ocean to anything? Gaganam gaganakaram. How is the sky? Sky is like sky. And sagaraha sagaropamaha. How is the ocean? Ocean is like the ocean only. So Ramaravanayor yuddham, Ramaravanayor. How was the battle between Rama and Ravana? Like the battle of Rama and Ravana. This is exactly what we call Ananvaya Alankara. There is no Anvaya at all. So this Ananvaya Alankara is where there is nobody to compare. That's because why? Upama kena bhavatu. What is that we want to compare in her? One is parakramam. That is trying to advance in the company of the enemies. Para is Shatru. Akramana is going forward. So trying to go forward boldly into the groups of enemies and finish them. That's one parakrama. And secondly, when she is in war, she has a very ghora swarupam. How like kupitantaka swarupam. She will have having the form just like that of an angry Yama. See, Yama himself looks very much terrifying. But avani kopam, vaadi kopam vachindante inka adhvanam అయిపోతారు. అందంగా ఉన్న వాడు కోపం చేసుకుంటే వాళ్ళని చూడలేము కదండి. కోపం లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు అందంగా ఉంటే ఆనందిస్తారు. అదే వాళ్ళ కోపం వచ్చిందంటే ఐ కాంట్ సీ యూ లైక్ దట్ సే. సో అమ్మవారికి కోపం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? శత్రు భయకార్యం. సో షీ విల్ బి సింప్లీ టెరిఫైయింగ్ ఆల్ హర్ ఎనిమీస్. అండ్ అగైన్ సో అతిహారి. And but in spite of her rupam, ghora rupam, in spite of her parakramam, at the base of her mind, her mind is having krupa. Not only that krupa, but samara nishthurata. She is stubborn that she should fight until the enemy is done for. Shatru nasanam ayyenta varaku yuddham chestundi. She will not leave in the middle. She will complete the whole war. In other words, as Bhavabhuti said, see, Ranakatha antaru. See, the Ranakatha, Bhima says, I am going to stop the Ranakatha, the story of battle. So here, Ripunasanena, so Varade Bhuvanatrayepi. So Daya undi kabatti Ammavariki. So మూడు లోకాల్లో కూడా దయ, కరుణ, వరములు. వరములు అంటే మన ఇష్టార్థ సిద్ధి. See, if the 100 people have got 100 desires, but these 100 desires will be remembered by Devi and that will be fulfilled. That's why she is called as Varada. Varada Hastam and Abhaya Hastam. Abhayam means fear free. డబ్బులు దండిగా వచ్చాయంటే భయపడతారు కదండి అందరూ. If people get more money,
and they will be afraid or more. So difficulty is you should not have from your fear, from your own wealth, from your own health. ఆరోగ్యం బాగున్నా కూడా బాధపడతారు. కాకుండా ఆరోగ్యం బాగున్నా ధనమున్నా కష్టపడతారు కదండి. కాబట్టి కాకుండా ఇక్కడ అమ్మవారు she will be giving a harmonious, complete, encourageable life and fulfillment of our wants. What more we want? మనుషులకి అందరికీ ఆశలు ఉంటాయి. కామ ఆకూతిం అంటారు. శ్రీ సూక్తంలో రెండు మీరు వింటూ ఉంటారు మాటి మాటికి, కామ అండ్ ఆకూతి. కామములు అంటే కోరికలు అండ్ ఆకూతి అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్. యు ఆర్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు స్పెక్యులేట్. ఆ స్పెక్యులేషన్స్ లోపల కొన్ని కరెక్ట్ అయితే నీకు చాలా సంతోషం అవుతుంది. సో అట్లా ది లేడీ ఈజ్ a protective shield with all good compassion in her heart at base, but busy, stubborn in putting out the durvrutta and stabilizing the suvruttam. ikkadi nunchi cheppandi 23rd శ్లోక. ఇంత చెప్పిన తర్వాత అల్టిమేట్లీ వాట్ ఈజ్ వాంటెడ్ ఈజ్ అమ్మవారికి ఏమి ఇవ్వగలం? వాట్ కెన్ వి గివ్ హర్? పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం. ఒక పువ్వు, ఒక డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఒక పండు. ఇది కూడా ఇవ్వకుండా ఉండకుండా. కాబట్టి అంటే అల్పతృప్తి ఫర్ గాడ్స్ అండ్ అండ్ దీర్ఘ అండ్ బహుతృప్తి ఫర్ ఆల్ హ్యూమన్స్. సో నౌ ది 23rd శ్లోక చెప్పండి. త్రైలోక్యమేతదఖిలం త్రైలోక్యమేతఖిలం త్రైలోక్యమేతఖిలం రిపునాశనేన 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 ఆతం త్వయా సమరమూర్ధని ఆతం త్వయా సమరమూర్ధని ఆతం త్వయా సమరమూర్ధని తేపి హత్వా నీతా దివం తేపి హత్వా నీతా దివం తేపి హత్వా నీతా దివం రిపుగణాః రిపుగణా రిపుగణా భయమప్యపాస్తం 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 అస్మాకమున్మద స్మాకమున్మద స్మాకమున్మద సురారీ 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 భవం నమస్తే భవం నమస్తే భవం నమస్తే. ఇక్కడ నుంచి టెంపో స్టైల్ మారిపోతుంది ఫ్రమ్ దిస్ శ్లోకం 24 నుంచి. అండ్ ఇంతవరకు అమ్మవారి యొక్క స్వరూపాన్ని, అంగాంగాలను, అందాన్ని, వీర్యాన్ని, ధైర్య అభయహస్తాన్ని, వరదహస్తాన్ని డిస్క్రైబ్ చేశారు. And now on we have got the description of the weapons that she is using, and we make a prayer for the weapons also in this. Shulena pahino devi శూలేన పాహినో దేవి శూలేన పాహినో దేవి pahi khadgena chambike పాహి ఖడ్గేన చాంబికే పాహి ఖడ్గేన చాంబికే ఘంటా స్వనేన నః పాహి ఘంటా స్వనేన పాహి ఘంటా స్వనేన పాణి పాహి స్వనేన నః పాహి ఘంటా స్వనేన పాహి ఘంటా స్వనేన పాహి చాపజ్యాని స్వనేన చ చాపజ్యాని స్వనేన చ చాపజ్యాని స్వనేన చ. ఈ రెండు శ్లోకాలు మళ్ళీ చెప్పండి, మీరే చదవండి. త్రైలోక్యమేతత్ అఖిలం రిపునాశనేన త్రాత్రం త్రాతం త్వయా సమరమూర్ధని తే అపి హత్వా నీతా దివం రిపుగణా భయం ప్యపాస్తం స్మాకమున్మద సురారి భవం నమస్తే
Sulena pahino devi pahi khadgena cha ambike ghanta swanena pahi chapadyani swanena cha. Aruna, are you listening? What happened to the uncle? He got disconnected. I think he got disconnected.